تحياتي أصدقائي، رجعنا لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو حنحل تمرين جديد بشابتر 4 chapter resistor والتابع لunit electricity. Okay, grouping of resistors. In the adjacent circuit, the main current delivered is 0.8 ampere and the current in the branch SK is 0.3 ampere. So let's write the main current. Let's denote it as I is equal 0.8 ampere. And the branch SK, let's say it's I1 is equal 0.3 ampere. بنلاحظ انه HSK in series، وبالتالي according to law of uniqueness of current, the current across or passing through HS is equal to the current that passing through SK. يعني الكرنت هو بالHS 0.3 and also بالSK هو 0.3. Anyway, given the value of elementary charge, E is equal 1.6 times 10 to the power minus 19 coulomb. Question number 1. Copy the adjacent circuit showing the direction of the current in all the branches. Let's copy the diagram. This is the diagram. هنحط the direction of all currents. At H, the main current will split to I1, and let's say in the branch HK we have I2. So the current I1 so current I1 at the junction K, I1 and I2 meets بنرجع بنحصل على الكرنت I. Question number 2. Show that the number of electrons that flow through a cross section in the branch SK during 0.05 seconds is 7.5 times 10 to the power 16. So we are interested in the current that flows in the section SK. والكرنت اللي عم يمرق بالSK هو I1 اللي هو 0.3 ampere. We can find the number of electrons by using this relation. NEQ. To use this relation, we need to find Q. We have E as a given here. وبالتالي لحتى نطلع number of electrons لازم نعرف قد ايه quantity of a charge. So we will use another relation to find the quantity of a charge. I Q over delta T. So this relation allows us to find the quantity of a charge, substitute in this relation, and finally we will get the number of electrons. Number of electrons is equal Q over E, and to find the quantity of a charge, Q is equal I times delta T. Let's try to find the quantity of charge first. Q is equal I times delta T. The current here is 0.3. The unit is ampere, which is SI unit, times the time is 0.04 seconds, and which is also an SI unit, 0.04. After multiplication, we will get that Q is equal 0.012. What is the unit used here? Since the current is in SI unit and also the
time is in SI unit. We will get that the quantity of charge also is SI unit, and the SI unit of the quantity of charge is coulomb. وهلا بعد ما طلعنا ال quantity of charge 0.012 coulomb فينا نستعمل هيدي relation to find the number of electrons or number of charge Q over T, Q over E, sorry. Q is 0.012 and the elementary charge is given 1.6 times 10 to the power minus 19. Finally, we will get the answer 7.5 times 10 to the power 16. Since Q is in coulomb and also the elementary charge is in coulomb which cancel each other, فأكيد ما حنحصل على unit للنمبر of electrons, unitless 7.5 times 10 to the power 16. Okay, خلينا ننتقل على question number 3. Determine the current in the 4 ohm resistor. The current that flows through the 4 ohm resistor is I2. الكرنت عم يمرق بال 4 ohm resistor هو I2. فينا نستعمل الجنكشن رول بهالكيس to find the current I2 لأنه at H في عندي 3 currents. المين current is IN and the 2 other currents are out from the junction. عم يطلعوا من الجنكشن. في عندي current عم بيفوت على الجنكشن which is point H وفي عندي 2 currents عم يطلعوا من الجنكشن ففيني استعمل الجنكشن رول. apply junction rule. Junction rule at which point? We can use point H or K. At point H we will get that. Let's write down the rule used. In is equal summation of I out. بنشوف الكرنت ال N. الكرنت ال N هو المين كرنت اللي سميناه I is equal. والكرنتس ال out of this junction هن I1 and I2. So I1 plus I2. ال I given 0.8. ال I1 also is given 0.3. هيدي linear equation. كيف نتعامل مع linear equation؟ بنخلي الفاريبل بميله وبالother side بننقل النمبرز او الجيفن بتصير عندي 0.8 minus 0.3 equal I2. بحط هدول بقلب الكالكوليتر بتطلع معي ال I2 is equal 0.5 ولأنه ال I1 وال I بالأمبير ف two quantities من نفس اليونت فأكيد الجواب حيطلع معي كمان also بنفس اليونت. نحن بنعرف إنه ال SI يونت هي أمبير وبالتالي راح يطلع معي الجواب بالأمبير. أوكي. فضي شوية مساحة هون. وننتقل ل question number 4. Show that the voltage UHK 2 volt. خلونا نكتب بداية الجيفن أو الريزلت طلعت معنا من I2 اللي هي 0.5 أمبير ونعين هون ال I1 and this is I2.
فإذا بدنا نطلع الفولتج UHK يلي هي across ال R2 وال 5 ohm، وكفينا نقول إنه هي across also ال 4 ohm لأنه terminals لل 4 ohm هن H و K. فأنا بقول له applying Ohm's law across ال 4 ohm resistor. Let's construct the relation of Ohm's law or the triangle of Ohm's law. U R I. بما ان حناخد ال 4 ohm اكيد حناخد التيرمينالز لل 4 ohm هن ال HK، so UHK. واي كرنت حنستعمل اكيد الكرنت اللي passing through 4 ohm which is I2. hide UHK, so UHK is equal ال R 4 ohm times ال I2 is equal ال R 4 ohm بنعوضها 4 الكرنت I2 0.5. finally we will get that UHK is equal 2 volts. ننتقل للسؤال الخامس. Deduce the resistance R2. كلمة deduce معناها حنعتمد على question number 4. بالquestion number 4 نحن طلعنا ال UHK يلي هن terminals لل 4 ohm و also هن terminals لل grouping for R2 and 5 ohm. ففيني اقول انه ال HK هي also UHK هي UHS plus USK. UHK is 2 volt equal UHS unknown and USK we can find it easily. فينا نطلعها بكتير سهولة لأنه أنا معي الكرنت that flows in the resistor 5 ohm وعندي ال resistance of this resistor which is 5 ohm. ففيني أطبق Ohm's law. ال Ohm's law بهالكيس هي URI. بما أنه عم نستعمل ال volt across ال 5 ohm فأكيد حأخذ ال R لل 5 ohm R للريزستور ال 5 ohm times the current that flows in the 5 ohm which is current number I1 0.3 equal to UHS plus 5 ohm times 0.3 1.5. بننقل 1.5 للميل الثانية linear equation UHS is equal 2 minus 1.5 وبالتالي حنحصل على ال UHS equal 0.5 volt. بما انه صار معنا الفولتج across R2 فينا نطبق Ohm's law على R2 لحتى نحصل على R2 applying Ohm's law across R2 we will get, let's construct the triangle of R2. URI. بما انه عم نطبق Ohm's law across R2 حناخد التيرمينالز لل R2 اللي هن HS. The current passing through R2 is I1 and finally denote R2. بما انه R2 هي unknown حنعمل لها hide. R2 is equal UHS
over I. The voltage across R2 حسبناه 0.5 والcurrent هو I1 0.3 وبالتالي حنحصل انه ال R2 is equal 1.7 ohm, approximately 1.7. Okay. So R2 is equal 1.7 ohm. And also we found that UHK 2 volts. Last question 6. Determine the resistance of equivalent resistor between H and K. The equivalent resistor between H and K هي 1 resistor. حيكون التيرمينال لإلها هن H and K. والmain current will flows through this resistor. هلا بما انه انا معي المين كارنت ومعي الفولتج اتش كي بسهوله بطلع الار equivalent عن طريق الاومز لو. applying ohm's law across R equivalent, let's construct the equivalent resistor. Ohm's law for equivalent resistor, URI, which current? The current passing through R equivalent, which is the main current. The voltage is HK, the terminals of this R equivalent, and finally we will write down the R equivalent. وبما انه حنحسبها لل R equivalent حنخبيها لل R equivalent هيطلع معي ال UHK over the main current. ودائما بنستعمل هالطريقة تطلع لي ال R equivalent بسهولة. So R equivalent is equal 2 over the main current 0.8 هيطلع معي R equivalent is equal 2.5 ohm. So R equivalent equal 2.5 ohm. فينا نستعمل second method، طريقة تانية. بالsecond method نستعمل الجروبين اوف ريزيستورز. خلونا نشوف هون. اوكي بنلاحظ انه R2 وال 5 ohm مشتركين ب 1 point، عندهم 1 common point وبالتالي هن in series، ففيني انا اعمل لهم grouping بسهوله. So حنكتب انه ال R2 and 5 ohm resistor are in series، نجمعهم مع بعضهم. ال R2 خلينا نسميها او ال branch HSK سجلنا اسم البرانش اللي عم نعمل له R equivalent. So هو R2 plus ال 5 ohm R ال 5 ohm. So R2 is 1.7 plus 5 ohm equal 6.7 ohm. خلونا نرسم شو حيطلع معنا.
لا ننسى انه التيرمينالز للR2 وال5 اوم اللي هن HK حيصيروا التيرمينال لمين؟ للRHKS او الRHSK وفي عنا also الR ohm ال4 ohm سوري. بنلاحظ كمان هون انه التو resistors مشتركين ب two common points وبالتالي هن in parallel. So 4 ohm and the RHSK are in parallel وبالتالي حنكتب ال R equivalent هن نضربهم على جمعهم. 4 times 6.7 على 4 plus 6.7. Finally we'll get the same answer. وهيك بنكون خلصنا حل هيدي البروبلم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا اصدقائي. بنشوفكم بفيديو قريب اخر قريبا ان شاء الله. سلام.